আমি বিষ্ণু রয় করবি হাউস বিল্ডার্স থেকে। তো আমাদের কিউরিং সম্পর্কে ভিডিও আপনারা দেখেছেন, ছাদের স্ল্যাব সম্পর্কে দেখেছেন এবং ম্যাক্সে 3D ম্যাক্সে সোফা নিয়ে 3টি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। তো আজকে আমরা সম্পূর্ণ অটোক্যাড নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে, যে আপনি আপনার পিসিতে অটোক্যাড কীভাবে ইনস্টল দিতে পারবেন। তো একটা কথা যে সবাই বলে যে আমরা পুরাতন বা ওল্ড ভার্সনে কেন কাজ করতেছি, ওল্ড ভার্সনে আমরা কেন কাজ করব। তো আমি বলতে পারি যে পুরান চালে ভাতে পারে, এজন্য আমরা ওল্ড ভার্সন নিয়ে কাজ করব। আপনি যদি ওল্ড ভার্সনে কাজ করতে পারেন ভালোভাবে, তাহলে দেখবেন যে নিউ যে ভার্সন আমরাও পারি, যে 2022 কাজ করতে পারি, 2020-এ কাজ করতে পারি, তো আমরা কেন 2007-এ কাজ করব। তাহলে কী হবে, আপনার বেস্ট যে আপনার যে ভিত্তিটা এটা খুব শক্ত হবে আপনি যদি ছোট কোনো ভার্সন থেকে শেখেন। কারণ নিউ ভার্সনগুলোতে তো সব হাতের লাগালে পাওয়া যায়। আপনি যদি কিছুটা খেটে যদি কিছু পান, তাহলে তো আপনার সমস্যা নেই। তাহলে আপনি কেন এখনই আপনি নিউ ভার্সনে কাজ করবেন। হ্যাঁ, নিউ ভার্সন কাজ করা খুব ভালো, নিউ ভার্সনে কাজ করা খারাপ সেটা কিছু না, কাজ করতে পারেন না। তবে আপনাকে আগে ওল্ড ভার্সনে কাজ শিখতে হবে। তো আমার পক্ষ থেকে আমি এটাই সাজেস্ট করব আপনাকে, যে আপনি ওল্ড ভার্সনে কাজ করেন। তো চলুন অটোক্যাডের ইনস্টল সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদের বিশদ ধারণা দেব। দিস ইজ AutoCAD সফটওয়্যার at first AutoCAD 2007 part 1. Yes to all. Some minute wait. Some minute wait. Start along install on. Install. Okay. Some minute wait. Start along install on. Install. Okay. Some minute wait. Next. I accept. Next. Only one page. Next. Your address, your name. Next. Typical, no custom. Next. 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 Some minute wait. Finish. This is software file, crack file. All select copy, then right button press, properties, open file location,
paste, continue, OK. AutoCAD Classic, OK. OK. This is AutoCAD software install complete. Thank you.